Friends, welcome to AS American I.E.L.T.S Training Center. Take your books, prepare for I.E.L.T.S. Skills and Strategies for Speaking, page number 97 to 98. 97 to 98, Activity 9, Activity 10, Activity 11. So, three activities are given here. In fact, it is like a speech. Three speeches. So, how do you speak? So in I.E.L.T.S, reading, writing, listening and speaking, four major skills they check. In speaking, when you speak, how could the interviewer give a mark for you? Number one, based on your vocabulary power, word power. Number two, your grammatical range, how good you are in forming sentences, simple, compound, complex, direct, indirect, active, passive, subject verb agreement, singular, plural, simple, compound, complex. So all these grammatical structures they check. Then after that, your fluency, the pronunciation of the words, how good you are in pronouncing the words. Then coherence, how do you arrange your speech in order? See, this is one speech. How do you arrange and speak? So part 1, part 2, part 3 is there. Part 1 is of course general things about you, your family, general topics. But number 2 or part 2, they give you a card and ask you to speak on a particular subject. You have to speak for 2 minutes continuously. And part 3, of course, a discussion between you and the examiner. How do you speak? Your grammatical range and everything as we have seen. See now here, similarity words. What do you mean by similarity words? See, for example, India and America, Indians and Americans. What are the similarities between Indians and Americans? So these are the words. See, similarities, similarly, either, similarly, both. So these are the words used to say about the similarities. And coming here, activity 10, example words. What do you mean by example words? Daily I do exercise. For example, I do yoga, I do meditation, I go to gym, I go for walking, I go for jogging. For examples or such as. See examples, for example, by the way of illustration, an example such as a case in point, for instance, in particular. So these are the words which are used to state and say examples. When you want to say something, when you want to concretize, when you want to support an idea, you have to use examples. When you are using example, these are the words which you are using for stating the examples. And coming here, activity 11, giving cause and reason. Isn't it your day-to-day life? There's a cause and reason. If you study well, you get good marks. If you work hard, you get nice mark. You know, because of studying hard, you got good marks. And for example, he rode the bike carefully. It resulted in. So something results in. So cause and effect. What are the words? Led to, as, flow, result in, because, result, meant, means. So these are the words which are used for giving cause and reason. Now coming here, in the similarity words, in the activity 10 and 9 and 11. Now what your duty is, this is what they speak. And the words are in, you have to fill the words in the blanks. So this is an exercise which you have to do. Dear folks, now let us go in for this speaking topic. See, a gentleman speaks like this. He compares the Chinese eating etiquettes or eating manners or eating styles with the Japanese eating style and manners. So you find all the words which are used for similarity. See here, Chinese and Japanese meals have a number of dash. So you have to use one word. Is it both or similarity or either similarly or similarities? Similarities. Are you clear about the similarities? Are you sure? Okay, similarities. So what is similarities? Is it a noun or a verb or an adjective? Similarities. Chinese and Japanese meals have a number of similarities. Is it a noun or a verb? Definitely it is a noun. For instance, example, both nationalities
tend to have rice as the staple part of the main meal. What do you mean by nationalities? The people who live over there tend, they're interested to have rice, rice as a staple. What do you mean by staple? Regular meal, part of the main meal, and soup is also an important dish. What do you mean by dish? What do you mean by dishes and dish? Dish and dishes. Plates and vessels, what do you call dish or dishes? Plates and vessels, food, the dish, dishes. Okay, now coming here, neither dash is Chinese and Japanese tend to share dishes between dinners. So Chinese, they sit together, they share their dishes. So what is the word you can use here? And dash drink tea with their meal. Both Japanese and Chinese, they drink tea with their meal. What do you mean by meal, sir? Is it breakfast or lunch or dinner? Meal means what? All three. Breakfast is also a meal, lunch is also a meal, dinner is also a meal, supper is also a meal, brunch is also a meal. What do you mean by brunch? Eating between breakfast and lunch, a food. So, okay, neither, what is that word you can say? Neither, second here, neither, similarity. So, similarity is a noun. Similarity is Chinese and Japanese tend to share dishes between dinners and either, both of them, either drink tea with their meal. Here, both use chopsticks. What do you mean by chopsticks? It is a stick, just like a fork and spoon. They use it for eating, chopsticks. One difference is that the Japanese often sit on the floor. Japanese sit on the floor, just like our Tamil culture where we cross the legs and sit, isn't it? Samanankal, they say. So, like that, Japanese sit on the floor and will also eat raw fish. The speciality of Japanese is they take the fish, eat it up, raw. They don't fry. That is the speciality of Japanese. Chinese rarely do. What is that fifth one? What can he say? Chinese rarely do. What is that you can use? Either. So Chinese don't sit in the floor. Chinese don't eat the fish raw. Rarely do either. You got it, sir? So Chinese and Japanese meals have a number of similarity. For instance, both nationalities tend to have rice as a staple part of the main meal and soup. And soup is also an important dish. Another similarity is Chinese and Japanese tend to share dishes between dinners and either drink tea with their meal. Both use chopsticks. One difference is that the Japanese often sit on the floor and will also eat raw fish. Chinese rarely do either, right? So, see how clear the words are, because these are the words which are used to compare between Chinese and Japanese. Whenever you want to go in for comparisons, these words should be used to show the differences, similarities, similarities and what both are doing. Now coming here to the next topic, activity 10, example words. For example, number 1, by way of illustration, See the word by way of illustration. So this is also an example. An example such as, there's a difference between an example, for example. A case in point. A case in point. What do you mean by a case in point? It is an example, a case in point. A case in point
See, uh, all the actors earn money in crores. A case in point is Mr. Rajnikant. He earns 25 crores. A case in point means what? An example. A case in point. For instance, what do you mean by for instance? Some incidents you want to say it as an example. For instance, in particular, when you want to say something and you want to state an example and you are particularizing that particular example and saying, then you are using the word in particular. All the cities in India have traffic problem. In particular, Mumbai. In particular. So you're particularizing and stating that particular city has a problem. In particular. Now coming here, you see the sentence and what are the words you are going to fill in. So because of urban sprawl, many Australian native birds are under threat. So because of all the development of infrastructure, urban development, the life and existence of the native birds are under threat. It is in danger. The bird's name is tawny frogmouth owl is dash. What is the word you can use? What is the word you use? A case in point. A case in point. A case in point. So you are taking this bird as an example. A case in point. Now here, though it can be said that his work was influenced by the Beatles. You know who's the Beatles? Band, music band. So though it can be said that his work was influenced by the Beatles, it was John Lennon dash who had the greatest influence on Simon. The recent rise in interest rates has affected the average Australian family. Let me dash demonstrate with statistics. So what are the words you can, what are the word you have to, what is the word you can fill in? John Lennon in particular. Okay, in particular. Who had greatest influence on Simon? The recent rise in interest rates has affected the average Australian family. Let me. What is that word you can use? For example. For instance. Can you use for instance? For instance. By way of illustration. By way of illustration. By way of illustration. Demonstrates with statistics. The abstract painting is of Boyd's early works. There are many different ways householders can conserve water. What do you mean by that? There are different ways a householder can save water. Dash invest in a water tank to collect rainwater for use in the garden. So the youngest group preferred outdoor activities. Dash horseback riding, hang gliding and snorkeling. So what are the words you can use? The abstract painting is an example of Boyd's early work. There are many different ways householders can conserve water. Conserve water. For instance, invest in water tank to collect rainwater for use in the garden. The youngest group preferred outdoor activities such as horseback
riding, hang gliding, and snorkeling. Okay, now giving cause and reasons. Led to, as, flow, resultant, because, result, meant, means. As has two meanings, madam. What are the two meanings? As. Because of. See, as the principal came, every every student got up. Same time. As I am suffering from fever and headache, I am unable to come to the class. Reason. So, as is used in two ways. As means same time. As the train stopped, the passengers got into the train. Same time. As I am suffering from fever, I am unable to attend the class. So, as is used for two reasons. So, led to, it resulted in. Flow, it resulted in. Resultant, because result meant means. See, in Australia, there are now many non-smoking areas in restaurants. In restaurants, bars and pubs. This is dash of the growing cancer among Australians about deaths as a direct dash of smoking. So what are the words you can use? The first word. In Australia, there are many non-smoking areas in restaurants, bars and pubs. This is because of the growing cancer among Australians about deaths as a direct result of smoking. Since the early 1990s, it has become increasingly less socially acceptable to smoke in public places, including restaurants and bars. So, and this has, number 3, this has led to. Past tense of lead is led. Past tense of lead is led. Led to new laws and regulations which restrict smoking to small areas of public places. So this has, what is the fourth answer? This has meant significant improvements in public health and will flow on in the future, right? For many people in Australia, this, what is that? Now, what is the sixth? New law, okay. A much more pleasant, answer 7th. As there is less smoke in the air, it is hoped that as it becomes more inconvenient for people to smoke, smoking related illness such as throat and lung cancer and resultant deaths, because of that, the deaths will decline over time. You got it, sir? So these are the words used for cause and effect. So any other words used for cause and effect, can you tell? Though, because of, if. Okay, all these words are used to say the cause and effect, right? Okay, now I request the I.E.L.T.S takers to come forward. I request a young madam to come forward. She is going to US, isn't it? You are going to write your I.E.L.T.S exam next month. So, just speak this in your style, in fluency, grammatically correctly, using all the similarity words. So we check your grammar, we check your flow of words, we check your pronunciation, your fluency, how coherently you are arranging using all these words. Can you come here? Yes. So you introduce yourself and tell which country you are planning to go and what's the examination, when are you going to write, and tell about this topic. First topic. Yeah, good evening everybody, I'm Lakshmi here. Okay, good evening everybody, I'm Lakshmi here. I'm trying to go to US or Canada for my sake of my career now. And I've come to take this exam I.E.L.T.S for practical training right down here.
Today we're doing the topic with Activity 9, writing skills and strategy skills and spelling, speaking, listening skills here. It's involved. Today's we are going through Activity 9. It's between the similarities and similarities, the concept here. How do we exactly the concept we have to explain about Chinese and Japanese food, how we are going to put in presentation. The literary writing has to be put in a proper skill, not the spoken language is different from written language right now here. And we are emphasizing similar words, similarities between Chinese and Japanese culture. Here, according to this, Chinese and Japanese eat meals. Number of meals is actually they are basic. Chinese and Japanese culture is most of Asian food carries more of rice, noodles, and the attitude is the same, but they presume eat in a different way. So that's the reason we have to break all these ideas into writing skills where I can improve my writing and get good marks in the exams. So on that base, I have to have my language skill, the written language skill much better in a correct grammar way, grammar and spellings, and appropriate wording should be used for the sentence forming. So that's the reason we are doing this today. And Chinese and Japanese meals have a number of meals. They have everything as a meal, whether rice, noodles, chopstick, tea. That's a main meal. That's a course, and fish. That's a course meal that they eat, and that has been breaken has meals. It's not like a breakfast, lunch, and I think throughout they eat rice, noodles, raw fish. It's all rice based. Only the Asians mostly eat around the whole world. That's my personal view and the personal opinion we have been seen around. And here Chinese and Japanese meals have a number of similarities. For instance, both nations tend to have rice as a staple food of the whole of the main meal. Soup is also an important dish. Yeah, that is also because they tend to eat a lot of soup, clear soup with vegetables that helps them to keep the immune system high. And tea also does it. Tea also, they take black tea to keep the immunity system, and they are very active basically, and they do a lot of meditation and all those things. That's the reason Chinese do well and Japanese also do well. Asians, of all the Asians, Chinese and Japanese maintain their health and the physical skill and mental skill well. And next, the soup. And the other similarities, Chinese and Japanese tend to eat dishes between dinner and tea and drink their meals. Both use chopsticks. Yes, both of them use chopsticks, which is made up of wood. And one of the differences is Japanese often sit in one place. Actually, Japanese sit in the floor with a small square table. That's what I know. And they need to put in a square form, and they eat, and they eat very formally. And I think Chinese, they don't. They just have a very rash attitude towards eating. That's how it is here, and that's how it is. Either they don't do both. And the next activity is, for example, okay. I think I'm more of Fluency and check your English. Good, Rashmi. I request a young lady to come forward. Please come forward. And this essay down here, we have given various examples, sentences. And for that, you are stating with an example. So here's an I.E.L.T.S taker who plans to, please come forward. Yes, ma'am. Here we have one of the I.E.L.T.S taker. So she'll introduce herself and tell which country she plans to do, and what's her profession, and what she plans to do in her career. And activity 10, let us ask her what she is able to understand. Well, good evening to one and all, and I'm Shiva. I'm doing my fashion designing, and I would like to do my higher studies in London. So I want to to develop my communication. I came here, and today is my first class, by the way, activity 10, and it's about example words. Here we have so much of examples, like for example, we'll be telling by the way of illustration and example, such as case in point, for instance, and in particular. These are the words used for the examples while we are speaking. So here we have, because of urban sprawl, many Australian native birds are under threat. It's like
In Australia, many birds are dying due to that urban sprawl. And in a tawny frog moth owl is a case in point. Actually, a particular bird, tawny frog moth, and it's dying because of that urban sprawl. And though it can be said that his work was influenced by the Beatles, it was John Lennon. Actually, a man, John Lennon, he's talking about that bird, and these are the example words which can be used. That's it. நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் ஸ்பீக்கிங், பேசுவதற்கான திறன்களை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய இந்த வகுப்பு பேஜ் நம்பர் 97, 98 வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ வெளிநாடு செல்வதற்கு தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான பிரிட்டிஷ், அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நியூசிலாந்து இந்த போன்ற நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு நீங்கள் I.E.L.T.S என்ற பரீட்சை எழுத வேண்டும் அல்லது வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த I.E.L.Tsல பார்த்தீங்கன்னா 4 விதமான பரீட்சைகள் இருக்கிறது. பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், ரீடிங், ரைட்டிங், லிஸ்னிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் என்று சொல்வார்கள். இப்பொழுது நாம் பேசுவதற்கு வந்திருக்கிறோம். ஸ்பீக்கிங், அங்கே ஒரு சோதனையாளர், உங்களுடைய நேர்முக தேர்வாளர் உங்களுடன் ஆங்கிலத்தில் பேசுவார். 15 நிமிடங்கள். அது 3 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்றால் சொல் வல்லமை, எத்தனை ஆங்கிலத்தில் எவ்வளவு வல்லமையாக சொற்களை பேசுகிறீர்கள். இரண்டாவதாக இலக்கண ரீதியாக எவ்வளவு சரளமாக, எவ்வளவு தெளிவாக, இலக்கண பிழை இல்லாமல் பேசுகிறீர்கள். மூன்றாவது சரளத்தன்மை, ப்ரொனன்சியேஷன், உச்சரிப்பும் சரளமாக பேசுவதும். நான்காவது கருத்துக்களை வரிசையாக எப்படி முறையாக நீங்கள் அடுக்கி பேசுகிறீர்கள். அது உதாரண வார்த்தைகள், ஒற்றுமையுடைய வார்த்தைகள். ஸோ அந்த பிரிவுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது அந்த சிமிலாரிட்டி வேர்ட்ஸ் என்றால் ஒன்றும் ஒன்றை போன்று இருக்கிறதே. உதாரணத்திற்கு பார்த்தீர்கள்னா இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சொல்கிறோம். இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்குள்ள ஒற்றுமைகள் என்ன அப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒற்றுமை வார்த்தைகள் அதுதான் பார்க்கிறீர்கள். போத் 2, சிமிலாரிட்டி ஒற்றுமைகள், எய்தர் 2, சிமிலர்லி அதே போன்று, சிமிலாரிட்டிஸ் ஒற்றுமைகள். ஸோ இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ரெண்டு பெயர் சொற்களோ, எழுவாய்களோ, 2 நாடுகளோ, 2 தன்மைகளுடைய அந்த ஒப்பீட்டுகளை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் சைனீஸ் அண்ட் ஜாப்பனீஸ் மீல்ஸ் ஹேவ் எ நம்பர் ஆஃப் சிமிலாரிட்டிஸ் தான் போட வேண்டும். சைனாக்காரர்கள் உணவு அருந்தக்கூடிய உணவுக்கும் ஜப்பான் நாட்டு அவர்கள் உணவு அருந்தக்கூடிய உணவுகளுக்கும் ஒற்றுமைகள் உள்ளது. ஒற்றுமைகள் பன்மையை பயன்படுத்துகிறாய், சிமிலாரிட்டிஸ் என்ற பன்மையை பயன்படுத்துகிறாய். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், உதாரணத்திற்கு both nationalities tend to have rice as the staple part of the main meal. 2 நாட்டினரும் ஸ்டேப்பிள் என்றால் என்ன, நிரந்தர உணவு, சாப்பிடக்கூடிய உணவை, அரிசியை முக்கியமான உணவாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள். And soup is also an important dish. அதில் சூப் குடிப்பது மிக முக்கியமான ஒரு உணவாக கருதப்படுகிறது. another similarity, இன்னொரு ஒற்றுமை என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் Chinese and Japanese tend to share dishes between dinners. சாப்பிடும் பொழுது தங்களுடைய உணவை ஒருவருக்கு ஒருவர் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். யாரு? சைனாக்காரரும் அமெரிக்கர்களும். and either drink tea with their meal. 2 பேரும் அவர்கள் உணவு அருந்தும் பொழுது டீ குடிக்கிறார்கள், தேநீர் குடிக்கிறார்கள். அது ஒரு பழக்கம், இது ஒரு ஒற்றுமை. both use chopsticks. 2 பேரும் சாப்பிடுவதற்கு குச்சியை பயன்படுத்துகிறார்கள். one difference is that the Japanese often sit on the floor and will also eat raw fish. ஒரு வித்தியாசம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் சைனாக்காரர்களுக்கும் ஜப்பான்காரர்களுக்கும், ஜப்பான்காரர்கள் தரையிலே உட்கார்ந்து சாப்பிடுவார்கள். ஜப்பான்காரர்கள் மீனை வேக வைக்காத பச்சை மீனை அப்படியே சாப்பிடுவார்கள். அது ஒரு முக்கியமான ஒரு நல்ல தன்மை. சைனாக்காரர்கள் அதை செய்ய மாட்டார்கள். ஸோ சைனீஸ் ரேர்லி டூ எய்தர். சைனாக்காரர்கள் இது 2ஐயும் செய்ய மாட்டார்கள். தரையிலும் உட்கார மாட்டார்கள், மீனை பச்சையாகவும் சாப்பிட மாட்டார்கள். ஸோ இந்த ஒற்றுமைகளை பற்றி சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தைகள் இங்கே மேலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக ஆக்டிவிட்டி 10 எக்ஸாம்பிள் வேர்ட்ஸ், உதாரண வார்த்தைகள்.
உதாரணங்கள் சொல்லும் பொழுது என்னென்ன வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணமாக, பை வே ஆஃப் இல்லஸ்ட்ரேஷன், விவரிக்கும் விதமாக, an எக்ஸாம்பிள், ஓர் உதாரணம், such as, அது போன்று, a case in point, ஒரு வழக்குக்கு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ஒரு உதாரணத்திற்கு, இன் பர்டிகுலர், குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால். அதே போன்று இங்கே பேசுகிறோம், because of urban sprawl many Australian native birds are under threat. நகர்ப்புறம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிற காரணத்தினாலே அந்த உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய பறவைகளுடைய ஜீவிதம் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. The tawny frog mouth hole is a case in point. அந்த froggy old mouth என்பது case in point என்றால் என்ன? கருதப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். அது உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். இந்த உதாரண வார்த்தையை கேஸ் இன் பாயிண்ட். அடுத்ததாக, though it can be said that his work was influenced by the Beatles. இனி அடுத்த வாக்கிய தலைப்பே கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டான தலைப்பு. அந்த பீட்டில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காலத்திலே மிக பெரிய இசைக்குழுவினராக இருந்தார்கள். உலகம் முழுக்க பீட்டில்ஸ் என்று சொல்வார்கள். இந்தியாவிற்கு வந்தார்கள், யோகா கத்தார்கள், இந்து மதத்திற்கு மாறினார்கள். அந்த பீட்டில்ஸினுடைய தனித்தன்மை, அந்த யோகி, ஒரு பெரிய சுவாமிஜி கீழே அவர்கள் எல்லாமே இந்துக்களாக மாறினார்கள். பீட்டில்ஸ் உலகம் முழுக்க அவர்கள் இந்து மதத்தை பரப்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். யோகாவையும் தியானத்தையும் இமயமலையிலே கற்றுக்கொண்டார்கள். ஸோ இந்த பீட்டில்ஸ், இட் வாஸ் ஜான் லெனன் என்று சொல்லக்கூடியவர், இன் பர்டிகுலர் என்றால் குறிப்பிட்டு சொல்லும் படியான உதாரணக்காரர், who had the greatest influence on Simon. அப்ப இன் பர்டிகுலர் என்று சொல்லுகிறோம். உதாரண வார்த்தை, recent rise in interest rates has affected the average Australian family. இப்ப அடுத்த வாக்கியம், அடுத்த தலைப்பு, திடீரென்று வட்டி விகிதாச்சாரம் ஏறிவிட்டது, ஆஸ்திரேலியாவிலே ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். லெட் மீ பை வே ஆஃப் இல்லஸ்ட்ரேஷன், இந்த வார்த்தையை போட வேண்டும். உதாரணமாக, விளக்க வேண்டிய உதாரணமாக, with statistics, புள்ளி விவரத்தின்படி நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால், the abstract painting, அடுத்த தலைப்பே வித்தியாசமான தலைப்பு. abstract painting is of bodies early works. அப்ப abstract என்றால் என்ன? தெல்ல தெளிவில்லாமல், என்னவென்று புரிந்து கொள்ள முடியாத அந்த பெயிண்டிங். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கலர் அடித்து விடுவார்கள். அது பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பெயிண்டிங் என்று எல்லாமே பாராட்டுவார்கள். ஒன்றும் புரியாது. அதுதான் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் பெயிண்டிங். ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் என்றால் புரியாத பெயிண்டிங். இஸ் an example of Boyd's early works. பாய்ட்ஸினுடைய முன்றைய வேலை அது உதாரணமாக என்று சொல்கிறோம். அடுத்த தலைப்பு, there are many different ways householders can conserve water. ஒவ்வொரு வீட்டினரும் தண்ணீரை பாதுகாப்பதற்கு பல வழிகள் இருக்கிறது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், உதாரணமாக, இன்வெஸ்ட் இன் a water tank to collect rain water for use in the garden. டேங்கர் மூலமாக, தொட்டி மூலமாக தண்ணீரை சேமித்து அந்த தண்ணீரை தோட்டத்திற்கு உபயோகப்படுத்தலாம். The youngsters group preferred outdoor activities. இளைஞர்கள் இன்ற காலத்திலே வெளியே சென்று தங்களுடைய நேரத்தை செலவழிக்க விரும்புகிறார்கள். உதாரணமாக, such as horseback riding, குதிரை மேல் சவாரி செய்வது, hang gliding and snorkeling என்று சொல்லக்கூடிய விளையாட்டுக்களை விளையாடுவதை அவர்கள் முக்கியமான ஒன்றாக கருதுகிறார்கள். ஸோ அடுத்ததாக ஆக்டிவிட்டி 11. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஸ் அண்ட் ரீசன், காரண விளைவு. ஏதோ ஒன்றினாலே ஏதோ ஒரு விளைவு நடந்தது. காரை வேகமாக ஓட்டினான், ஆக்சிடென்ட் ஆனான். எது விளைவு? ஆக்சிடென்ட் நடைபெற்றது. என்ன காரணம்? காரை வேகமாக ஓட்டினான். நன்றாக படித்தான், நன்றாக மார்க் பெற்றான். எது விளைவு? எது காரணம்? நன்றாக படித்தான் என்பது காரணம், விளைவு நல்ல மார்க் பெற்றான். ஸோ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் வார்த்தையை பார்த்தீர்கள் என்றால், லெட் டு, ஒன்று இன்னொன்று அடைவதற்கு காரணமாக இருந்தது. லீடினுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் லெட். லீடுனா என்ன? தலைமை தாங்கு. லெட் டு என்றால் என்ன? அது வழி நடத்தியது. டு, ஒரு காரியம் செய்ய. ஆஸ், ஆகையால், as I am suffering from fever என்று சொல்கிறோம். ஃப்ளோ, ஒன்று இன்னொன்றுக்கு பாய்ந்து வந்தது. ரிசல்டன்ட், இதன் விளைவாக இன்னொன்று நடந்தது. பிகாஸ், அதன் காரணமாக இன்னொன்று நடந்தது. ரிசல்ட், இதன் விளைவாக இன்னொன்று நடந்தது. மென்ட், இது இப்படியாக அர்த்தம் கொள்ளப்பட்டது. மீன்ஸ், இது இதுவாக இருக்கிறது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, in Australia there are now many non-smoking areas, restaurants, bars and pub. ஆஸ்திரேலியாவிலே இன்று புகைப்பிடிக்கக்கூடாத இடங்கள், உணவு விடுதிகள், பார், மது அருந்தக்கூடிய இடங்கள், பப், ஆட்டம் ஆடக்கூடிய இடங்கள். திஸ் இஸ், இது ஏனென்றால்,
because of the growing cancer among Australians about death as a direct result of smoking, because result போட வேண்டும். ஏனென்றால் புகைப்பிடிக்கக்கூடிய கூடாது பொது இடத்திலே, ஏனென்றால் இன்று கேன்சர் வந்துவிடுமோ என்ற ஆபத்து, அதன் காரணமாக அதன் விளைவாக புகை குடிப்பதை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். So since the early 1990s, it has become increasingly less socially acceptable to smoke in public places, including restaurants and bars, and this has led to new laws and regulations. So, இந்த காலத்திலே இது ஆஸ்திரேலியாவிலே 1990க்கு பிறகு பொது இடத்திலே புகைப்பிடிப்பது கூடாது என்று சொல்கிறார்கள். அது வழி நடத்தியது என்ன? புதிய சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ இவைகளை அனைத்தும் காஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய காரணங்கள், விளைவு, அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இதை போன்று உதாரண வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது, ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது சொல்லக்கூடிய ஒப்பீட்டு வார்த்தைகள், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், காரணம் அதனுடைய விளைவு வார்த்தைகள், இவை அனைத்தையும் நன்கு அறிந்து தெரிந்து எதை பற்றி பேச வேண்டுமோ அதை பற்றி பேசும் பொழுது அந்த தலைப்பு என்ன விதமான தலைப்பு? ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியதா, வேறுபட்டு பார்க்கக்கூடியதா, காரணம் விளைவுகளா, உதாரணங்கள் விளக்க வேண்டுமா, இல்லை அனைத்தும் இருக்கிறதா? ஸோ இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.